Isip kabahin sa nationwide celebration sa Information and Communications Technology kan ICT Month. Karong Hunyo 2026, gisaulog nato ang dakong papel sa ICT sa pagtabang sa kalambuan sa ekonomiya ug sa komunidad. Tumong niini nga mapalapdan ang kahibalo sa teknolohiya, mapalambo ang digital literacy, ug maipakita ang mga bagong inobasyon ug kahinungdanon sa ICT sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Aniya ang schedule sa mga kalihukan alang sa ICT Month 2026. Opening Mass, June 2, 2026, Pure Gold Lobby. Opening Motorcade, June 3, 2026 at 8 a.m. City Hall to City Proper, then Pure Gold. Microtik Basic Course Training, June 4 to 5, 2026, Batch 1. June 24 to 25, 2026, Batch 2. June 26 and 29, 2026, Batch 3. BNHS Senior High School Computer Laboratory. Build the Climate, the Arduino-based Weather Station Challenge, Presentation and Judging. June 16, 2026 at 10 a.m. Pure Gold Lobby. Power BI Training, June 16 to 18, 2026 at 9 a.m. New Julsam by the Bay. Computer System Servicing Olympics, June 19, 2026 at 10 a.m. Pure Gold Lobby. First eBio Robotics Competition, June 23, 2026 at 10 a.m. Pure Gold Lobby. Local and Overseas Job Fair 2026 Integrating Digital Career Opportunities, June 25, 2026 at 10 a.m. Pure Gold Lobby. 30 Bio ICT Month 2026 Closing and Awarding Ceremony and Egress of Participating Merchants, June 30, 2026 at 10 a.m. Pure Gold Lobby. Padayon kitang magtinabangay sa pagpalambo sa kahibalog paggamit sa teknolohiya alang sa mas konektado ug progresibong komunidad. Uban ta sa pagsaulog sa ICT Month 2026 sa dakbayan sa Bayawan. Kaya ko, ikaw, kita ang Bayawan. Ibayaw, Bayawan.